So in this story, we're going to talk to you about creating HTML lists. So HTML offers three ways of creating HTML lists. The first one is unordered list, and the second one is ordered list, and the last one is a data definition list or definition list. So let's start by looking at how we can create an ordered list. So to create an ordered list, we use let's start by an ordered list, which is say an ordered list, close this h1. So kugira ngo ukore unordered list utangizana uhera kuri iyi tag ya URL. It defines the unordered list, ukayifungura ubundi ukayifunga. Sasa kugira ngo ufate iyi unordered list ushyiremo like item, dukoresha iyi tag ya li, which defines the list item. So each type of list in the HTML list should have at least one or more list item. Over hano turagira let's say item 1. Okay, ningora refresh hano ko dufite item 1. Iyi unordered list ushobora kumva abandi bantu bayita bulleted list, kubera ko iyi unordered list igira bullet ku ruhande. Ningora copy paste couple times. Urabona ko nyine ni unordered list kubera ko izi item 1, item 2, item 3, item 4. Kuba ni unordered list kubera ko urebeye gutya kugira ubwirwe nuko iyi ari item 1 birasaba koza kugira ubyo ubyandikaho, ariko imagine ngo tuje nkahanga twandika like let's say apple, let's say here mango, also let's say fruit, and let's say banana. Ko ngizi list of fruits dufite ahangaha ziri unordered kubera ko ntabwo amenya iya mbere ni iyihe, iya kabiri ni iyihe, iya nyuma ni iyihe. So let's talk about HTML ordered list. So to create a HTML ordered list, we use the tag. Ubwo tugiye gukora HTML ordered list. Let's talk about HTML ordered list. HTML ordered list. So to create HTML ordered list, dukoresha tag ya OR. This tag defines the ordered list. No kuvuga nubundi mimbere iyi type nubundi kugira dushyiremo list item dukoresha nubundi ni li. Let's say apple, dufunge iyi list item, then dufungure indi, and then dufunge mango, dufunge list item, then dufungure indi li. Let's say fruits, dufunge ngiyi, dufungure indi, duvuge banana list item. Okay, urabona ko HTML ordered list n'ubundi itandukanye na iriya HTML unordered list, kubera yuko by default HTML ordered list yo n'ubundi ihera kuri 1, 2, 3, 4. Mu gihe hariya yabaga ari amadoti n'ubundi bimeze nk'aho bitari organized neza. Ikindi muri hano muri HTML ordered list tugiramo nka attribute ushobora gushyiramo hano yitwa type.
iyi type attribute igufasha guspecifyinga ubwoko bwa numbering uri bukore. Ariko hano by default yari ifite number n'ubundi, ariko ushobora kuvuga uti nigire number ahubwo ihere kuri letters, ikoresha ama letters. Ariko nishyiramo type A irahita ihera kuri A, B, C, D. Also nizangamo hano nkavuga uti muhere noneho kuri A iri uppercase, barahera kuri A, B, C, D in uppercase. Nanone ningarukamo hano nkavuga uti dukoreshe like ikiromani, duhere kuri I, ira I urabona ko iri nayo ni uppercase. Ngara turi I, double couple I's, no iragenda ikagera ku kiromani noneho kiri lowercase. Nibyo ngibyo. Tugiramo nakandi ka attribute muri Unordered List kitwa start. Ariko ninkoraho iyi type by default iba ari imibare, list numbering iba ari imibare. Noneho nivuga like nkatanga iyi start, urabona ko ngahariya turi guhera kuri rimwe, ariko ushobora gukora noneho ukavuga uti duhere kuri kane, ukandikamo start by 4. Urabona ko ihereye kuri kane, then 5, 6, 7 irahereye kuri kane izamuka. Also in HTML you have another type of list which is data definition list. And this data definition list allows us to arrange data in the same way they are arranged in a dictionary. For example, let's come here and first of all read this. Dusivingi kugira tubone umwanya. Ubwo tugiye kureba kuri indi type ya data definition lists. Let's close this heading 1. To create a data definition list, we use a tag called dr, and then you close this dr. dr niyo dukoresha tugira ngo tureme data definition list. Data definition list idufasha kurema list item ariko zikaba arranged nk'uko ziba bimeze muri dictionary. For example, ushobora kuzanga akavuga uti hano ntago mo imbere dukoresha za list item twakoreshaga kare muri zira type ebyiri tumaje kubona. Hano ahubwo turaza tugakoreshamo iyindi tag yitwa dt. Iyi bisobanura data term html. Let's say for example html. Data term ubwo ni keyword uba ugiye gusobanura. Okay, ukagira noneho indi tag yitwa dd. Ubwo ni data definition. Iyi data definition iba iri fate content zisobanura iri HTML. For example, let's do this, and then HTML says stands for hypertext markup language. Urabona ko turahita dufata ni HTML stands for hypertext markup language. Biba displayed neza nk'uko biba bimeze muri dictionary dufite hano hanze. Ushobora no kuza ukavuga uti let's say another data term which is css, then tufungira dt data term, then tuvuge dd. Ubwo iyi data definition yo noneho irabiri gusobanura css. Ubwo turavuga css stands for cascading
style sheet, cascading style sheet. Urabona ko dufite HTML, tukagira its own description, tukagira CSS, tukagira its own description. So a data definition list is very helpful, for example, when you want to make a dictionary like this one. Also in HTML lists, we have ways of nesting those different lists. For example, I may come here and say nesting. Ubundi nababwiye ko no buryo ufatamo ikintu wenda ukagishyira mu kindi kintu, tag ikayishyira mu yindi tag ariko bisa. In a HTML list nesting, it's like nesting, putting a list inside of another list. Let's say, for example, come here, nesting. We're going to talk about nesting list. Ngiye gukora hano mubwiye ordered list. Let's say come and close this ordered list. Ninzamo hano reka ngoremo list item, then say country, mfunge iyi list item, then mfungure wenda n'indi list item nyite cities, mfunge iyi nose. So kugira ngo nshyiremo nesting mo hano, ndazamo hano n'ubundi mo imbere y'imwe muri zino list item no gushyiramo another type of list item inside this list item. No kuvuga ubundi bwoko bwa list item kaza n'ubundi ukabishyiramo hano. Ubwo ni muri country, pressingemo enter, njyemo imbere ngure mu bundi bwoko, wenda nguremo indi another list nyite fungure, unayifungiremo imbere n'ubundi. Nze hano gutya, okay, ubwo ndaza hano, then nkoremo iyindi list item, wese wenda Rwanda, close this list item, mfungure wenda n'indi, say Uganda, nyifunge n'ubundi list item. Urabona ko ninza hano nkakora refresh, country mo hano tubona ni 1 2 country Rwanda and Uganda. Ni uburyo nyine na nesting iyi ordered list inside another list item. Katwongere dusubiremo dukore nesting kuri zino cities. kugira ngo ubibone neza. Urazamo hano imbere muri list item iherereyemo imbere nyine muri iyo type ya list wakoresheje, ukajyamo imbere n'ubundi ugashyiramo ubundi bwoko bwa list item. Hano imbere reka dushyiremo iyi Unordered List, noneho dufungura ukanayifungiramo imbere. Nimva list item let's say Kigali, ukayifungira n'ubundi iyo list item hano. Ugafasha enter list item nanone Kampala. Okay, urabona ko cities dufite Kigali and Kampala, country dufite Rwanda, Uganda. N'uburyo twagiye tunestinga different type of list inside another list. Hey, thanks for watching. If you enjoyed the video, please leave a like and subscribe. Oscar Bond 007, and see you in the next tutorial.